Hello students, in previous lecture we have seen proof of the property of the gradient. Now in this lecture we are going to discuss about the divergence and curl. So we have already discussed, if our operator del, if we apply on a scalar we get the gradient, but if our operator del apply on vector function f, so here we define the two operation, dot product. If we do the dot product of operator del and f, which is called the divergence, and if we do the cross product of operator del and vector f, is called the curl. So first of all, here we discuss the divergence and its related example. Next we will discuss about the curl. So first of all, here we write the definition of the divergence. So write down the definition of divergence. Write down the definition. Let f of x, y, z is equal to f1i plus f2j plus f3k be any vector function then divergence of f of x, y, z is defined as dot product of operator del and vector f. How to define the dot product? So here we write dot product of vector f del and f is equal to our operator del is I, del by del x plus j, del by del y plus k, del by del z. Dot product with the vector f, or vector f is f1i plus f2j plus f3k. Now we do the dot product of this. As you already know how to define the dot product, a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3. So our a1 is a1 a2 a3, b1 b2 b3. So we doing the first term is a1 b1, it means that del upon del x into f1 plus a2 b2. Our a2 is del upon del y and b2 is f2. So here it is the del f2 upon del y plus a3 b3. Our a3 is del upon del z and b3 is f3. So del f3 upon del z. So this is the dot product of our vector del and f. So del dot product with the vector f is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z is called divergence of function f of x, y, z. So this is the formula to find the divergence. So here we write del into f is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. So keep in your mind this formula. Now we discuss this related example. Before here we discuss example. Now look at આ મિત્રો આપણું જે ફંક્શન ફાઈ છે એફ છે એ કેવા ફોર્મમાં છે, વેક્ટર ફોર્મમાં છે. એનું આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરેલ છે, જે આપણને મળે છે ડેલ f1 અપોન ડેલ x પ્લસ ડેલ f2 અપોન ડેલ y પ્લસ ડેલ f3 અપોન ડેલ z. તો આ કેવું ફોર્મ છે મિત્રો? સ્કેલર ફોર્મ છે. આની અંદર ડિરેક્શન આવેલી છે નહીં. ઇટ મીન્સ ધેટ કોઈ મિત્રો વેક્ટર ફંક્શન છે એનું આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરી તો હંમેશા કોણ મળશે? આપણને સ્કેલર ફંક્શન મળશે. સો હિયર વી રાઇટ ઇન અ ફોર્મ ઓફ નોટ divergence of vector function is scalar function.
તો જે રીતે મિત્રો આપણે ગ્રેડિયન્ટમાં જોયું હતું, કોઈ સ્કેલર ફંક્શન છે એનો આપણે ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને કોણ મળે? હંમેશા વેક્ટર ફંક્શન મળે છે. એ જ રીતે મિત્રો કોઈ વેક્ટર ફંક્શન છે એનો આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કરીએ તો આપણને કોણ મળશે? સ્કેલર ફંક્શન મળશે. સો ધીસ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ઇન 1 માર્ક. Divergence of vector function is a scalar function. True or false? True. Ready? So keep in your mind this thing. Now we discuss example of the divergence, so you better understand about this. Write down the instruction. Find the divergence of following vector function. First one is f of x y z is equal to we have given x square I y square j plus j square k cap. Second one is f of x y z is equal to x square I plus y square j cap plus zy into k cap. Third one is f of x y z is equal to x square y plus y square z j cap plus z square into x k cap. Fourth one is f of x y z is equal to x y I cap plus yzj plus zxk. Fifth one is f of x y z is equal to x square plus 2xy into y cap plus y square 2yz into j cap plus z square plus 2zx into k cap. So now we discuss the solution of this fifth vector function. So in first example we have given the vector function is, first of all we write our function f of x y z. We have given x square I plus y square z plus z square k cap. So now to find the divergence of this function, so first of all here we compare our function with our general function f1i plus f2j plus f3k. So here we write f of x y z is equal to f1i plus f2j plus f3k. આમાંથી મિત્રો આપણા f1 ફંક્શન કોણ થશે? x સ્ક્વેર થશે. આપણું જે વેક્ટર ફંક્શન છે મિત્રો એને આપણું જે જનરલ વેક્ટર ફંક્શન છે f1i પ્લસ f2j પ્લસ f3k એની સાથે આપણે કમ્પેર કરાવીશું. સો આપણા f1 કોણ થશે? x સ્ક્વેર, f2 થશે y સ્ક્વેર અને f3 થશે z સ્ક્વેર. સો હિયર વી રાઇટ f1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ x સ્ક્વેર, f2 is y square, f3 is z square. After that you can directly write down this is your f1, this is your f2 and this is your f3. f1i plus f2j plus f3k. So you can directly write down f1 is equal to x square, f2 is y square and f3 is equal to z square. So now to find the divergence, so here we apply formula del into f is equal to, what is the formula? Del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. અને શું કરવાનું છે મિત્રો? આપણું જે ફંક્શન f1 છે એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે. સેકન્ડ ટર્મમાં f2નું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું અને થર્ડ ટર્મની અંદર પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ઓફ ફંક્શન f3 રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું છે. સો હિયર વી ડુ ડાયરેક્ટલી. સો del dot f is equal to
ફર્સ્ટ વી ડુ પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ ફંક્શન f1 વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x. તો x² છે મિત્રો, f1 છે આપણા x², એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો x² નું થશે 2x. ભૂલથી મિત્રો આ ડિરેક્શન આઈ નો લખી નાખતો. એટલે ફોર્મ્યુલા છે આપણી ડેલ f1 અપોન ડેલ x પ્લસ ડેલ f2 અપોન ડેલ y પ્લસ ડેલ f3 અપોન ડેલ z. ઇન શોર્ટ મિત્રો એટલું યાદ રાખજો, બે વેક્ટરનો આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ કરી તો હંમેશા કોણ મળે? સ્કેલર ક્વોન્ટિટી મળે, મીન્સ કે સ્કેલર ફંક્શન મળે. અહીંયા આપણે બે વેક્ટરનો ડોટ પ્રોડક્ટ કરેલ છે તો હંમેશા કોણ મળશે? સ્કેલર મળશે. એની અંદર ડિરેક્શન આવેલી હશે નહીં. સો ડોન્ટ ડુ ધીસ મિસ્ટેક. f2 છે મિત્રો આપણા y², એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું તો y² નું થશે 2y પ્લસ f3 નું રિસ્પેક્ટ ટુ z કરીશું એ થશે 2z. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણે ડાયવર્જન્સ મળ્યો છે, કેવો ફોર્મ મળ્યો છે? સ્કેલર ફંક્શન મળે છે 2x પ્લસ 2y પ્લસ 2z. આ કેવું ફંક્શન છે મિત્રો? સ્કેલર ફંક્શન છે જેની અંદર ડિરેક્શન આવેલી છે નહીં. સો ડાયવર્જન્સ ઓફ વેક્ટર ફંક્શન f is equal to take outside x plus y plus z. So this is the divergence of our vector function f. તો જે મિત્રો આપણે નોટની અંદર લખ્યું હતું, ડાયવર્જન્સ ઓફ વેક્ટર ફંક્શન ઇઝ ઓલવેઝ સ્કેલર ફંક્શન. સો નાઉ યુ કેન સી ધીસ અવર વેક્ટર ફંક્શન, એનો આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કર્યો તો કેવો ફોર્મમાં મળે છે? સ્કેલર ફંક્શનના ફોર્મમાં મળે છે. સો ધેટ્સ વાય વી હેવ રાઇટેડ ડાયવર્જન્સ ઓફ સ્કેલર ફંક્શન ઇઝ અ વેક્ટર ફંક્શન. નાઉ યુ કેન ઇઝીલી ડુ ધ રિમેનિંગ એક્ઝામ્પલ્સ. Now we discuss solution of the second one. In second one we have given function f of x, y, z. We have given the function is x square I cap plus y square z cap plus we have given the zy k cap. So now we directly write down the divergence. Del into f is equal to, I write here f1. મિત્રો આપણે f1 કોણ થશે? x², f2 થશે y², f3 ફંક્શન થશે zy. So now we write the formula. Del into f is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. Now just do the partial derivative. x² નું વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ x થશે મિત્રો 2x પ્લસ f2 નું રિસ્પેક્ટ ટુ y, y² નું થશે 2y પ્લસ f3 નું રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી મિત્રો તો ફંક્શન છે આપણું zy, એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી તો z નું 1 થશે ને y મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો આન્સર આવશે 1 into y, આન્સર થશે y. રેડી? સો ફાઇનલી યુ કેન રાઇટ ડાઉન આન્સર 2x plus 2y plus y 3y. So this is the divergence of our function x² I plus y² j plus zy. Now we discuss solution of third one. So in third one we are given the function x² y I cap plus y² z j cap plus z² x into k cap. So first we find f1, f2, f3. Our f1 is x² y, f2 is y² z, our f3 is z² x. So now divergence of vector function f, or we can also write as the divergence f. એને વર્ડમાં મિત્રો આ રીતે લખવામાં આવે છે div of f. રેડી? જે રીતે આપણે ગ્રેડિયન્ટમાં લખીએ છીએ ગ્રેડ, એ જ રીતે મિત્રો ડાયવર્જન્સમાં વર્ડમાં લખાશે div f. સો એ ફોર્મ્યુલા ઇઝ del f1 upon del x del f2 upon del y plus del f3 upon del z. Now we are doing partial derivative of function f1 with respect to x. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો આપણા f1 ફંક્શનમાં છે x² y, એનું રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો x² નું થશે 2x અને y મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે એ જ રહેશે તો x² y નું થશે 2xy પ્લસ f2 નું રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશ તો y² નું થશે 2y અને z મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો 2yz. f3 છે મિત્રો z² x, એનું રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી તો થશે 2zx. નાઉ ટેક ટુ આઉટસાઇડ xy plus yz plus zx. So this is the divergence of our third function. Now we see the solution of the fourth one. So in fourth one we have again the function is xi I cap plus
yz j cap plus zx k cap. Our f1 is xy, f2 is yz, our f3 is zx. Divergence f is equal to del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. f1 નું મિત્રો રિસ્પેક્ટ ટુ x કેટલું થશે? x નું 1 થશે, y મલ્ટિપ્લિકેશનમાં જ આન્સર આવશે y પ્લસ f2 નું રિસ્પેક્ટ ટુ y કરે મિત્રો તો y નું 1 થશે, z મલ્ટિપ્લિકેશનમાં z પ્લસ f3 નું રિસ્પેક્ટ ટુ z નું 1 ઇન્ટુ x. So final answer is, you can also write as dx plus y plus z. So this is the divergence of our fourth one. Now we find the divergence of the fifth one. મિત્રો એક્ઝામ્પલ છે 1 માર્કની અંદર હશે. ફાઇન્ડ ધ ડાયવર્જન્સ ઓફ ધ ગિવન વેક્ટર ફંક્શન. In fifth one we directly write our f1 is, મિત્રો ફિફ્થ એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે f1 કોણ થશે? x² + 2xy. રેડી? our f2 is y² + 2yz. our f3 is z² + 2zx. Now we find divergence. Del into f is equal to now first we are doing the partial derivative of f1 with respect to x. તો આ મિત્રો f1 નું રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો x1 થશે 2x પ્લસ આ મિત્રો 2xy જે x નું 1 થશે તો 2y વધશે. તો પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ શું થશે મિત્રો? અહીં 2x પ્લસ આઈ રાઇટ ઇટ હિયર del f1 upon del x is equal to x² નું 2x પ્લસ 2xy નું થશે મિત્રો 2y. સેકન્ડમાં જાય મિત્રો y રિસ્પેક્ટ ટુ y કરીશું f2 નું, y² નું થશે 2y પ્લસ 2z del f3 upon del z, z² નું 2z plus z નું થશે 1, remain 2x. Substitute this value, so we get 2x plus 2y plus del f2 upon del y is 2y plus 2z plus del f3 upon del z is 2z plus 2x. Now look at 2x plus 2x is 4x plus 2y plus 2y is 4y and 2z plus 2z 4z. 4 take outside. So this is the divergence of our fifth one. You can easily find the divergence if you know the formula. મિત્રો ફોર્મ્યુલા ખાસ યાદ રાખવાની છે. del f1 upon del x plus del f2 upon del y plus del f3 upon del z. જે આપણા f1 કોણ હશે મિત્રો? x કોઓર્ડિનેટ, f2 હશે આપણા y કોઓર્ડિનેટ અને z હશે આપણા f3 કોઓર્ડિનેટ. રેડી? નાઉ કમ્પ્લીટ ધ રિમેનિંગ એક્ઝામ્પલ ઇન યોર સેલ્ફ. I write it here. Example number 6. f of x, y, z is equal to yz square I plus zx square j plus xy square kk. Seventh one is f of x, y, z is equal to xy square I plus xyzj plus zx square k cap. 8 one is f of xyz is equal to 3x square I plus 3y square j plus 3z square k cap. 9th one is
f of x y z is equal to x cube y z I cap plus x y cube z j cap plus x y z cube k cap. So complete this for example yourself. I hope you understood the definition of divergence and its related examples. Now we discuss our next topic is curl law. So first of all here we discuss the definition of the curl law, and next we will discuss its example. Write down the definition of curl law. Let f of x y z is equal to f1i plus f2j plus f3k be any vector function then curl of vector function f of x y z is defined as cross product of operator del and vector f. So how to define the cross product of two vector? We have already discussed. First we write the direction ijk. In next row we write our coordinate of our first vector. First vector is the del upon del x, del upon del y, del upon del z. In third row we write the coordinate of our second vector f. Our second vector f is f1i plus f2j plus f3k. So our a1, a2, a3 is f1, f2, f3. So here we write f1, f2, f3. Now we solve this determinant, we get the curl. So as you know how to solve it, del upon del y into f3. So we write as the del f3 upon del y minus del upon del z into f2, del f2 upon del z into I cap minus del upon del x into f3 minus del upon del z into f1 into j cap plus del upon del x into f2 minus del upon del y into f1 into k cap is called curl of vector function is called curl of vector function f of x, y, z. So this is the formula to find the curl of any vector. Now we discuss this later example. Now see, જે રીતે મિત્રો આપણે સ્કેલર ફંક્શનનો ગ્રેડિયન્ટ ફાઇન્ડ કર્યો તો આપણને મળે વેક્ટર ફંક્શન. રેડી? જે રીતે મિત્રો આપણે ડાયવર્જન્સ ફાઇન્ડ કર્યો વેક્ટર ફંક્શનનો તો આપણને કોણ મળે છે ડાયવર્જન્સની અંદર સ્કેલર ફંક્શન મળે છે. એ રીતે મિત્રો અહીંયા જે આપણું વેક્ટર ફંક્શન છે એનો આપણે કર્લ ફાઇન્ડ કરી તો આપણને કોણ મળે છે અગેન વેક્ટર ફંક્શન મળે છે. સો કર્લ ઓફ વેક્ટર ફંક્શન ઇઝ અ વેક્ટર ફંક્શન. તો આ 3 પોઈન્ટ મિત્રો ખાસ યાદ રાખજો. નાઉ વી રાઇટ ઇન અ ફોર્મ ઓફ નોટ. કર્લ ઓફ vector function is vector function. Gradient of scalar function is the vector function. Ready? Divergence of vector function is a scalar function, and curl of vector function is a vector function. So keep in your mind this note. Now we discuss example of the curl. Write down the instruction. Find the curl of following vector function
First one is f of x y z વિયોગ given x square y minus 2xzj plus 2yz into k cap. Now to find the curl of this vector function. So first of all, again here we write f1, f2, f3. So our f1 is x square y. Our f2 is, હવે મિત્રો અહીંયા આપણે f2 થશે -2xz. આને આપણે કમ્પેર કરાવી f1i પ્લસ f2j પ્લસ f3k સાથે, તો આપણે f1 થશે x square y, f2 થશે મિત્રો -2xz. રેડી? Our f3 is 2yz. So now we write the formula of the curl. Operator del cross product with the vector f is equal to, we write the direction ijk for operator del upon del x, del upon del y, del upon del z into our vector f1, f2, f3. Our f1 is x square y. Our f2 is -2xz. Our f3 is 2yz. Now just solve this determinant, you get the curl. How to solve, as you already know. Del upon del y into 2yz into 2yz minus del upon del z into -2xz into I cap. I repeat again, del upon del y into 2yz minus del upon del z into -2xz into I cap. So this is the first entry. Formula આવશે મિત્રો માઇનસ. હવે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે del upon del x into 2yz. So del upon del x into 2yz minus del upon del z into મલ્ટિપ્લિકેશન થશે મિત્રો x square y into j cap plus del upon del x into -2xz minus del upon del y into x square y into k cap. Now just solve this. આ મિત્રો આપણે પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ કરવાનું છે જે ટર્મ્સ આપેલી છે તેનું. So now look at function is 2yz, એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરવાનું છે. del upon del y of this function 2yz. તો મિત્રો એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી તો શું થશે? 2z થશે માઇનસ આ જે ફંક્શન છે એનું રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી, વચ્ચે ઓલરેડી મિત્રો માઇનસ છે, આ માઇનસ આવશે એટલે પ્લસ થઈ જશે, પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી મિત્રો એટલે 2x નું થશે 2x, z નું થશે 1, સો ઇન્ટુ y કેપ માઇનસ del upon del x into 2yz. તો આ ફંક્શન છે મિત્રો 2yz, એનું પાર્શિયલ ડેરિવેટિવ રિસ્પેક્ટ ટુ x કરવાનું છે, તો શું થઈ જશે? 0 થઈ જશે. y અને z કેવો કાઉન્ટ થશે? કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે. આની અંદર મિત્રો x વાળી ટર્મ આવેલી છે નહીં, અને રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો શું થઈ જશે? 0 થશે. સો 0 માઇનસ x સ્ક્વેર y, એનું આપણે રિસ્પેક્ટ ટુ z કરવાનું છે. x સ્ક્વેર y કેવો કાઉન્ટ થશે? કોન્સ્ટન્ટ કાઉન્ટ થશે, કારણ કે આપણે રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી છે, તો અગેન મિત્રો 0 થઈ જશે ઇન્ટુ j કેપ પ્લસ -2xz, એનું રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી મિત્રો શું થશે? -2z માઇનસ x સ્ક્વેર y નું રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી, x સ્ક્વેર ઇટ ઇઝ y નું થશે 1, તો ટર્મ થશે મિત્રો x સ્ક્વેર ઇન્ટુ k cap. I repeat again the derivative. 2yz નું રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી તો થશે 2z માઇનસ 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 પ્લસ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ z કરી મિત્રો 2x થશે. 2yz નું રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી 0 થશે. x સ્ક્વેર y નું રિસ્પેક્ટ ટુ z એ પણ 0 થશે. -2xz નું રિસ્પેક્ટ ટુ x કરી તો થશે -2z, અને x સ્ક્વેર y નું રિસ્પેક્ટ ટુ y કરી મિત્રો થશે x સ્ક્વેર. નાઉ જસ્ટ રીઅરેન્જ ધીસ ટર્મ. 2x plus 2z into I cap. Second term છે આ કે મિત્રો 0. So you can write the plus 0 or minus 0. 0 j cap. Plus this term is take minus outside.
So we write as the x square plus 2z into a cube. So this is the curl of our vector function f. Now today we stop here. In next lecture we will discuss remaining example of curl and we will discuss property of the divergence. Thank you. Have a good day all of you.